dar boas-vindas a vocês a essa nossa live com Robbie Dunton, que é diretora executiva do Instituto de EMDR dos Estados Unidos, que ela fundou junto com a Francine Shapiro. É uma honra recebê-la aqui e uma honra também receber vocês para podermos saber um pouco mais sobre a história do EMDR. So I want to thank you very much for being here with us, Robbie. Just telling everyone how important you are in terms of the history of the EMDR. So if you want to talk a little bit more about yourself, and then I can help with the translation. Eu sou André Monteiro, sou treinador de EMDR e também treinador do Instituto de EMDR. Além de Jandira Rosa e Tina Zampieri, que estão aqui, e Alice Skowronski. Thank you, everybody, for this honor to be with you. Obrigado. And I am, oh, you have to translate that? No, it's okay, yeah. Okay, I am Robbie Dunton, and I am the director of the EMDR Institute. Francine Shapiro and I were friends for over 35 years now, and we became partners in the Institute at the onset of when we developed it. So we've always been business partners, travel partners, and yet we have very different roles. She was the visionary. I was the one that implemented the visions and would have to say, wait a minute, okay. We have to think about this first. Go ahead. Muito bem, a Francine e eu instituímos o Instituto e nós fomos colegas de trabalho por mais de 35 anos. E digamos que ela teve um papel mais de ser visionária, de ter as ideias, e eu fazia mais a parte da implementação, dizer, espera aí, temos que ir com calma para podermos colocar isso em prática. Tem algumas perguntas que eu preparei aqui para a Robbie, mas ela quer então já começar dizendo como é que ela encontrou a Francine, como é que foi esse primeiro contato entre elas. Okay. Well, as I said, I met her approximately 35, 36 years ago, long before EMDR was developed. Então, eu a conheci há uns 35, 36 anos atrás, bem antes de o EMDR ter sido desenvolvido. And at the time, I was the associate director of a clinic where we worked with mainly, primarily school-aged children who had behavioral and academic problems, but we also worked with adults. Eu trabalhava na época como uma diretora associada de uma clínica em que nós lidávamos principalmente com crianças e adolescentes com problemas de comportamento, problemas acadêmicos, mas também com adultos. Our staff was made up of teachers. And part of my job was to keep them educated with new methodologies that would come in the field. Todo o nosso staff, todo o grupo era composto por professores e o meu papel é de mantê-los atualizados em relação ao que estava chegando em termos de novidades, em termos técnicos. Francine, Dr. Shapiro was an adjunct professor at a university nearby, and she was teaching courses on communication skills. And so I brought all my staff and enrolled them in this course with Francine. A Francine, na época, era professora adjunto de uma universidade e ela ensinava habilidades de comunicação. E aí eu reuni todo o nosso grupo e levei para lá inscrevi a nossa equipe para ter um curso com ela. I was so impressed with what we learned. We learned many techniques, and many of the children we worked with had what they called back then ADD, attention deficit disorder. They hadn't added the H in yet. And so for parents, often these children could be very difficult at home. And especially in those days, they medicated most of the children. And then they would take them off their medication when they went home. So all hell would break loose. And these parents had a hard time communicating with these kids. So I brought Francine to our clinic and had her give a
a workshop to the parents on how to, communicate with their children. Ok. Mhm. Então, na época a gente trabalhava muito com crianças que apresentavam déficit de atenção, porque na época ainda não havia sido incorporado o H da hiperatividade. E o que acontecia é que esses alunos que apresentavam essas dificuldades de comportamento e acadêmicas eram muito medicados. E os pais tinham muita dificuldade, porque quando as crianças iam para casa e não tomavam medicação, era uma bagunça, virava uma situação muito caótica. E como eu fiquei muito impressionada com o curso e as técnicas de comunicação que a Francine nos ensinou, eu pedi para que ela fosse à nossa clínica para dar um workshop para os pais de como se comunicarem, como lidarem melhor com essas crianças. Francine and I developed a strong friendship, and this, as I said, was several years before EMDR. So we often would meet for dinner, and so one night we went to a restaurant, and she leaned in close and she said, "Have you had any traumas this week?" Então, a Francine e eu desenvolvemos uma grande amizade, né? E passamos às vezes ter assim, jantar juntas e conversar, até que um dia, num dos jantares, ela chegou bem perto de mim e falou assim: "Você teve algum trauma essa semana?" Of course, and we were in a restaurant, so we were leaning close, and she was saying, and I said, "What do you mean?" "No, I don't know. What's a trauma?" She goes, "Well, was there anything that you felt uncomfortable about this week?" And I thought, "Well, not really." And she goes, "Well, think of something." Então a gente estava num restaurante, então tinha que chegar bem perto uma da outra por causa, enfim, do ambiente, né? E ela falou, aí a Robbie falou: "Não, mas trauma? Como assim? Não, mas o que você quer dizer com isso?" E a Francine, pois é, trauma. Não, pensa em alguma coisa. So this is when we thought of something, and she did the eye movements with me. And that was, but this wasn't EMDR then. It was just something that she had learned and came to her in the walk in the park. The walk in the park, I lived near that park as well. And we used to walk there together all the time. So she started doing eye movements. And in the restaurant. In the restaurant, but we were in a booth. You know, we had some privacy. Mm-hmm. But what really happened was I was so astounded by what was changing for me so easily, and it was just flowing. So I asked her, I got her permission. I said, "Can I try this at my clinic with some clients at my clinic?" She said, "Absolutely." Mm-hmm. So. Então a gente estava nesse restaurante, mas era assim um lugar um pouquinho mais reservado, e aí eu pensei em alguma coisa e ela começou a fazer os movimentos, já que disso que ela tinha tido essa experiência nesse parque lá na Califórnia. Eu morava perto do parque, e muitas vezes a gente caminhava juntos nesse parque, batendo papo e tal. E aí eu fiquei tão atônita, impressionada com os resultados de fazer esse movimento e como as coisas começaram a fluir, que eu falei com ela: "Nossa, você me permitiria que eu experimentasse isso com alguns dos nossos pacientes lá na clínica?" Ela disse: "Claro, com certeza." I think to illustrate to why I became so embraced what we were doing, and this time we just called it a technique. We didn't have a name for it, just a technique. So one of the people I had been working with for a while, was an adult woman who was a very well-known artist in our area. Her paintings sold for like $25,000 a piece. Mm-hmm. She came to me because she was almost illiterate. Mm-hmm. Mm-hmm. Então eu fui levar para a clínica e eu comecei a trabalhar eu estava trabalhando com uma paciente que era uma pintora já muito conhecida naquela época, e ela tinha um super assim no mercado, uma pintura dela podia ser vendida por até $25 mil. Mas um dia ela chegou para mim e se queixando de que ela era quase analfabeta.
but she had to write provenance. Do you know what provenance is in Portuguese? She had to write a description of her paintings. Okay, but she couldn't write them. Her husband had to write them for her. So she had a lot of trauma around this, a lot of anxiety and depression. And so she came to me to have her help her learn how to write and read and do math. And in those days, I would do a lot of measures to see where children were academically. Então, só para esclarecer que naquela época isso a gente considerava apenas como uma técnica, né? Esse não era MDR ainda. E essa pintora trouxe uma queixa de que ela tinha que fazer como que uns resumos, uma apresentação do que era o trabalho dela, das pinturas. E ela não conseguia, o marido é que tinha que fazer. E ela apresentava muito trauma em relação a essa dificuldade e a dificuldade em relação a incapacidade de leitura, problemas com matemática. Então, ela estava com todo esse conjunto de questões que nós pensamos que poderíamos trabalhar. Almost every time she came to see me, she was in tears because she was so embarrassed, and all her life, she was probably 50 years old. All her life, she had hidden her disability. But she had a wonderful husband who supported her. So when I gave her some measures, and she was at a 4-year-old level in her reading. 4 years old, reading and writing skills, and a 3-year-old in her mathematics skills. Essa era uma pessoa que apresentava já um quadro bem depressivo e ela quase toda a sessão vinha para mim chorando, porque essa era uma situação que ela guardava em segredo. Ela já tinha uns 50 anos e ela escondia isso de todo mundo. O marido dela dava muito apoio, né? Mas apesar disso ela não estava progredindo. E eu trabalhava na época muito com psicométrico, né? Com avaliação. E em relação às habilidades de leitura, eu apliquei um teste nela e ela tinha uma capacidade de leitura equivalente a uma criança de 4 anos de idade. E na parte das habilidades matemáticas, a capacidade dela era equivalente à de uma criança de 3 anos de idade. So I asked her, I introduced the EMDR, the technique, to her, and said, can you bring up some memories? But I want you to think about what happened maybe to you when you were 3 and 4 years old. Eu apresentei para ela a técnica, né, que ainda não estava chamada de EMDR. Falei, olha, quem sabe se você não podia trazer à sua mente algumas recordações, algumas memórias, quem sabe relacionadas a esse período de 4, 3 anos de idade. Doing the eye movements, and she couldn't give me cognitions because much of what she had experienced then she forgot, repressed. But she could feel it in her body, and I'd say, can you bring up, if you can go back as far as you can, where do you feel in your body? And she just could hardly breathe, and tears. And then she said, oh, now I remember, my mother was put into an institution because my father was a seaman. So he went away for 3 and 4 months at a time and left us with the mother. And I was 4 years old, and I had 3 little sisters, younger than me. Então, naquele momento, ela conseguiu retornar algumas coisas, algumas recordações do passado, mas assim, ela não conseguia se lembrar direito, porque eram coisas muito antigas, e ela não conseguiu me dar nenhuma cognição relacionada a essas lembranças. Mas ela tinha muita sensação física. E fui fazer a movimentação, quando eu comecei a fazer o estímulo bilateral, ela começou a sentir muito aperto, falta de ar, e começou a chorar. E ela dizendo, nossa, agora eu estou me lembrando que quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe foi levada para um hospital psiquiátrico. Meu pai era um marinheiro e tinha que ficar 3, 4 meses fora de casa.
e eu tinha só 4 anos de idade e cuidava de 3 irmãos menores do que eu. The father was gone, and the mother would lock her with the 3 little sisters. So they were 4 twins, 2 twins at 3, and a little 2-year-old. The mother would lock them out of the house. They live in a cabin up in the woods, and she would lock them out of the house. And this 4-year-old had to take care of these little children until the authorities came and took them away. Ela tinha só 4 anos de idade e quando o pai dela viajava, o que acontecia é que eles moravam numa espécie de uma cabine, uma casa no meio da floresta, e a mãe trancava os filhos fora de casa. Então, ela, com 4 anos, tinha que cuidar de um par de gêmeos e um outro de 2 anos de idade, e ela tinha que se virar com esses irmãos. Isso aconteceu até que as autoridades vieram e retiraram a guarda da mãe. The authorities took the girls away and took them to a Catholic orphanage, and they split the sisters. They took her away from the 3 little sisters. This was very traumatic for her, and she developed mutism. Ela ficou super traumatizada porque as autoridades as retiraram da família, da mãe, e as levaram para um orfanato católico. E lá nesse orfanato, elas foram separadas. Ela ficou sozinha e os outros irmãos ficaram, enfim, em algum outro lugar. E ela ficou tão traumatizada que ela desenvolveu um mutismo seletivo nessa época. None of this did she ever talk to her sisters about. So they put her someplace else. She refused to talk, but they gave her some pens and some paints, and she began to paint. And so they were able to she was able to express herself through her painting. Então, os irmãos foram separados, ela não podia mais conversar com as irmãs, e ela desenvolveu esse mutismo seletivo até que em algum momento eles deram para ela papéis e canetas e ela começou a desenhar e a se expressar por meio. So all this time in the orphanage, the nuns were teaching her in school. So she was there, present, but she refused to speak, refused to engage herself, and because she was so disturbed about her little sisters. As irmãs ensinaram coisas para ela nesse orfanato, mas ela se recusava a falar, se recusava a se engajar nas atividades, e então ela ficou ali isolada, porque ela ficou muito perturbada pela ausência dos seus irmãos. So her art was what saved her, and as we did more and more EMDR, many sessions, she could remember how to read. She began to remember how to write. She began to remember how to do her math. So things began to integrate. And it was such a beautiful experience for both of us. That's when I said, wow, this technique Francine, we need to put this technique in the world. Eu fiquei tão impressionada porque aí ela começou a se lembrar desses traumas e ela começou a relembrar como é que ela relembrou como é que era capaz de ler, relembrou como escrever, relembrou como fazer a matemática. Eu pensei, uau, Francine, a gente tem que levar isso para o mundo, porque é uma coisa maravilhosa. So that's how it started with us. And I was the first person to use it with children. And just one more short story, before we developed it into any kind of methodology, I also worked with an adolescent. She was approximately 16. And again, I used part of the diagnosis for her. I said to her, what happened? Because her math, there was a whole missing area in her math around the 4th grade or 8 years old. Então, eu resolvi experimentar com outras pessoas e na época eu trabalhava com crianças e adolescentes. Aí a minha outra cliente, que eu resolvi usar essa técnica, tinha 16 anos
mas eu fui fazer uma avaliação diagnóstica e vi que ela tinha umas dificuldades severas, lacunas na área de matemática, principalmente ali por volta do que seria o equivalente à quarta série, uns 8. And she was somebody that had a behavior problem as a teenager in school and also was doing very poorly academically. So I said to her, what happened to you in the 3rd or 4th grade? Do you remember using the eye movement? And she said, yes. She said, that's when my parents got divorced. Uhum. Então, eu perguntei para ela tinha dificuldades de comportamento na escola, além do desempenho acadêmico, que estava muito ruim. E aí, na hora que eu fui usar a técnica com ela, eu perguntei em relação a essa fase aí da 3ª, 4ª série, se teve algum incidente, algo que aconteceu com você que foi muito marcante. Ela falou, foi quando os meus pais se divorciaram. So from there, we used the EMDR. From there, we could start processing, and she began to do well in school. Her social relationships changed. She became responsible. But she told me, she said, at that time, my parents, they never asked me. I was their daughter, but they never asked me about the divorce. They just said, we're getting divorced and we're splitting up. And that was what disturbed her so much. Comecei a fazer o EMDR com ela e ela começou a melhorar academicamente, as habilidades sociais, ela começou a ter uma melhora muito significativa. E ela me disse, olha, agora que eu me dou conta de que o que me incomodou tanto foi que os meus pais nunca me perguntaram o que eu achava disso, deles se separarem. Eles só chegaram e comunicaram, estamos nos divorciando, e eu não participei de nada disso. That's how I got involved and how we began the Institute, and we worked out of our bedrooms and just put it together, and it was still a technique at that time. And then as you maybe some of you don't know, but it became first a technique, and then it became an approach, and then it became the EMDR method, then it became the EMDR treatment, and now it's the EMDR therapy. So those are the layers that we went through. Então, a gente começou a organizar melhor esse trabalho do EMDR. Primeiro ele virou uma técnica, depois virou uma abordagem, aí depois ele virou um método. First was the technique, then the approach, then... Either the approach or the method. I'm not sure which I think the method was before. Anyway, because the approach could be more encompassing, right? Yes, and then a treatment, and then it became, therapy, and then Francine. Oh, go ahead. Então, só para recapitular, então é como se fossem diferentes etapas do EMDR. Então, primeiro foi uma técnica, depois um método, depois uma abordagem, depois uma forma de tratamento e aí finalmente a terapia EMDR. So how it all happened is Francine started giving workshops at different conferences, CBT, ISTSS, ISD, different conferences. And then I started advertising in different journals. And around 1990, I think Francine joined at that time it was very famous, the MRI. In Palo Alto. Do you know the MRI? Yeah, Mental Research Institute. The Research Institute that was the Brief Therapy Institute with Paul Wozniak and Richard Schwartz and oops, are you gone? No, hello? No, I don't see you now. We can see you and hear you. Okay, I can't see you. All I see is it says Zoom. Então, a Francine começou a fazer workshops em diferentes conferências de TCC, de instituições ligadas à dissociação e SSPD. You're back. Okay, great. E aí eu comecei a divulgar esses workshops dela em diferentes journals e dizendo, olha, isso aqui é uma abordagem, é um trabalho, e ela tava os workshops.
Aí, por volta de 1990, ela se juntou ao MRI, que é o Mental Research Institute de Palo Alto, que tinha uma importância muito grande na nossa época, que mais da universidade, da terapia sistêmica, com Paul Václavic, teoria da comunicação, teoria sistêmica, e ela se juntou a esse grupo. Around 1987, Francine went to Israel because at that time she had thought she wanted to live in Israel. She wanted to immigrate to Israel. And so she was getting her doctorate in psychology. And so she went to Israel with this technique. Again, it didn't have a name. And that was around 1987, 1989, 88. And she went to Israel and worked with the military, showing them this technique. Então, por volta de 1987, a Francine foi para Israel e ela estava pensando em emigrar definitivamente para lá. E ela, então, levou essa técnica e ela lá começou a utilizar com militares. I think she wanted to work with trauma victims, and she thought the military. And then she also, around that time, went up to Northern California and worked with some Vietnam veterans. Uhum. And by then she was calling it EMD. Uhum. Então, ela queria trabalhar com pessoas que estivessem traumatizadas. Então, ela trabalhou um tempo com esses militares em Israel. Depois foi para o norte da Califórnia trabalhar com veteranos de guerra. E aí ela já começou a chamar, naquele período, de essa forma de tratamento de EMD. In those days, way back then in the late 1980s, there wasn't much help for the Vietnam veterans. And many of them lived out in the woods, you know, in a camping style. Many of them had significant PTSD. So the colleagues up there had to encourage they were all men, these men to come into this clinic and try this EMD technique with Francine. Mm-hmm. Então, nessa época, lá no final dos anos 80, não havia praticamente nenhum tipo de tratamento para os veteranos de guerra. E eles moravam meio que num estilo assim, de acampamento no meio da floresta, quer dizer, com pouca interação com as pessoas, e sofriam muito de TEPT por causa da guerra. E eles tiveram que ser convencidos por outros colegas, a maioria eram homens, a vir para a clínica e experimentar o que seria o tratamento com o EMD. So from there, she was able to do a study. That was when the first study, and I think that was published in 1989. And then things developed from there, as you know, and that's in the history. So what I'd like you to do is because I don't know how much time you have. If you want to ask me questions as we go along, that would be fine too. Sure. Então, só para esclarecer que então a partir desse período, o contato com esses veteranos, foi que a Francine conseguiu fazer o primeiro estudo e sistematizar melhor os resultados do EMD e publicou em 1989 esses estudos, e aí a partir daí é que o EMD decolou e virou o EMDR, né? E a Robbie apresentou uma versão resumida do histórico do EMDR. Nós vamos traduzir e deixar disponível lá no nosso. To also say that Francine and I would talk often, all the time, and we had the same goals in life. I went into education and psychology to help people. She did the same, and after she was a trauma survivor, a cancer survivor. And so she too also wasn't, you know, I don't know if you know, but her first degree was in education as well. She worked in New York, right? She worked in New York as a literature teacher. And yes, exactly. Also had a PhD, I think, at Thomas Hardy, right? Yeah, exactly. Wow, very good. My homework. And, just let me translate a little bit. Então, estou dizendo que elas conversavam muito e elas tinham mesmo que objetivos semelhantes na vida,
como a Robbie entrou na parte de estudos, de ensino e de psicologia, e a Francine, que foi antes de trabalhar com psicologia, que na época ali no final dos anos 80 ela estava fazendo doutorado em psicologia, mas ela foi professora de literatura inglesa e fez inclusive um doutorado em Thomas Hardy, da literatura, né, inglesa. E então, elas sempre tiveram esse objetivo maior de vida, de servir e ajudar o próximo, inclusive, nesse caso, com pessoas com trauma, já que Francine também era um sobrevivente de trauma por causa de câncer no seio. The first trainings together, we always traveled together. We first did the trainings in 1990 in the U.S., and we did a lot of veteran trainings for VAs, veterans associations here, a lot in universities, and we just traveled well together. And so we ended up traveling all over the world together because we really wanted EMDR to become something that could be shared in the world. Então, nós começamos nos anos 90, em 1990, os primeiros treinamentos, e desde o início trabalhamos juntas, dando os treinamentos, e a gente se dava muito bem, então viajava juntas também, acabou viajando pelo mundo inteiro, mas nesse início era mais trabalhos ou treinamentos para tratar de veteranos de guerra e depois em algumas universidades, né, antes que o EMDR se expandisse e ganhasse essa escala global. Europe in 1991, and one of the most significant parts of the history, I think, are Francine had a veteran from Australia come to the he read the article, the 1989 article, and he asked her if he could come to California to do this therapy with her. He was a veteran from Australia. Então tem esse veterano de guerra da Austrália que leu o artigo que ela publicou em 1989 e escreveu para ela dizendo perguntando se ela concordava que ele fosse aos Estados Unidos para poder fazer terapia com ela, tendo em vista o que ele havia lido. He suffered from a lot of PTSD, had sleep disorder, nightmares, had worked with all different therapists for many, many years, but nothing helped him until he came and Francine did EMDR with him, and it changed his life. Então esse veterano veio para a Califórnia para fazer o tratamento. Ele já havia tentado terapia com inúmeras pessoas, mas continuava com os sintomas de TEPT, com transtornos de sono. E foi quando ele veio e fez a terapia com a Francine que a vida dele mudou completamente. And so this gentleman had, through his life, had made quite a bit of money. So he financed for Francine and myself to bring a team to Australia and do trainings all over Australia. Wow. And we did. And then when we went there, we both gave presentations at they had a big psychology conference there. So I talked about using EMDR with children. She talked about, the theory and so forth on EMDR. And that seemed to open up a lot of doors. Esse senhor era uma pessoa que havia conseguido muito dinheiro na vida e ele acabou que financiou a nossa ida à Austrália com um grupo de treinadores e nós demos treinamento em vários locais na Austrália. E havia uma conferência, um congresso grande de psicologia lá na época e eu falei sobre o uso desse tratamento do EMDR com crianças e a Francine falou mais sobre teoria. E a receptividade foi muito boa, então isso abriu também muito espaço para o nosso trabalho lá. That seemed to open a lot of doors, and then Francine would be invited to do presentations at conferences, and but we also very much wanted to get EMDR into the underserved communities around the world. So this is when we started together EMDR HAP, Humanitarian Assistance Programs, so that we could start working in what we call here, I don't know what you call it in your country, but here we call it community mental health.
So these were places where they could work with not just, the underserved, not just the homeless, but people in low economic areas, people who couldn't afford to go to a therapist. And that's so we started EMDR HAP in 1995, and also we also started EMDRIA in 1995. Então, em 1995, nós começamos o HAP, que é o EMDR na sua perspectiva de ajuda humanitária, mas não só para aquelas pessoas que sofreram de catástrofe, mas aquelas que são mais desfavorecidas, com mais dificuldade para acessar o sistema de saúde mental. Nós quisemos, então, proporcionar a essas pessoas o acesso ao tratamento. Então, foi o HAP, que é o EMDR na sua versão da ajuda humanitária, e também a EMDRIA, a EMDR International Association, que foi fundada em 1995. And so EMDR came to Latin America, I don't know if you know, in 1996. And that's because Pablo and Raquel Solvay from Argentina came to us and they said, that, and I used to communicate with all these people. And mind you, back then we didn't have computers and we didn't have smartphones. All we had were telephones and faxes. So the Solvays, it would take maybe 30 faxes for them to be able to register to take one of our trainings. And they didn't speak much English either. So, but finally we were able to get them to California to take a training, and we had translators. And the Solvays are the first ones in Latin America who took it back to their country. Então, a partir de 96, um casal chamado Solvay que conseguiu fazer o contato com eles nos Estados Unidos, com dificuldade, foram os primeiros a trazer o EMDR para a América Latina. Na época não havia computadores, nem celulares, mas depois de uma série de negociações é que foi feito esse contato para essa incursão inicial do EMDR na América Latina. And then, of course, EMDR came to Brazil, I believe, in about 1997 with John Hortung. And John was training trainers because... The Latin American team. Yes, and yeah. Então, nessa época, lá para o final de 97, mais ou menos, é que o John Hortung, que inclusive já nos fez uma live conosco aqui recentemente, começou a fazer o treinamento dos treinadores de EMDR na América Latina. E para o Brasil, a primeira treinadora foi Graciela Rodrigues, e que ministrou no final dos anos 90 até o início de 2000. I can't tell you exactly when EMD became EMDR. All I remember is that the more we talked about it and the more we did the trainings, that we thought, what's really happening here is reprocessing. So then she changed the name to EMDR with the reprocessing. And then, and we didn't have the adaptive information model then either. And that came a little bit later when we realized what was happening is there were all these adaptive resolutions coming and people able to move on. And so that's when we finally got the theory put together. Yes. Então foi a partir daí, mais ou menos, que foi se organizando melhor essa transição do EMD para o EMDR. Eu não sei exatamente quando, mas foi muito em função dos resultados de cada vez mais adaptativos e que também foi organizando o processamento adaptativo de informação que foi sistematizado como um modelo teórico que começou a explicar melhor essas mudanças tão marcantes que nós observávamos nos atendimentos. O que eu queria saber que eu perguntei, que eu ouvi falar que a Robbie foi a primeira a utilizar o estímulo bilateral tátil e auditivo. Então, eu queria confirmar com ela se é isso mesmo, porque antes até então era só o visual, né? E que ajudou no EMD, que é o movimento ocular de sensibilização, a se transformar
no EMDR, Movimento Ocular Dessensibilização e Reprocessamento. So what I want to know is if it's true that you were the first one to apply the tactile and auditory BLS. I think so. Maybe other people, you know, it's funny how discoveries around the world about learning and the brain and everything, people all around the world came up with things around the same time. But I was the first one to tell Francine about it. And the way it developed was I had been working with a boy who was in 4th grade. And he was from a military family. His mother was actually the commander at an army base in Pacific Grove. And he was quite large for his age. And he also developed mutism in the classroom and refused to work or do anything. So the schools referred him to me. Ok. Então, eu comecei a trabalhar na época com um menino de 8 anos, da 4ª série, de 4th grade, right? 4th grade. Da 4ª série, e que apresentava uma série de dificuldades. Ele era de uma família militar e a mãe era era uma comandante, e ele desenvolveu algumas dificuldades acadêmicas, inclusive o mutismo seletivo. E foi com ele que eu comecei a utilizar, claro que várias pessoas descobriram e têm utilizado estratégias diferentes de estimulação, mas foi com ele que eu utilizei primeiro o estímulo bilateral tátil e depois conversei com a Francine a respeito. So what had happened, he had been moved from school to school because of being in the military. And so they put him back a year because he refused to cooperate in the classroom. So he was big for his age and with children less mature. So when I got him, I again tested him, and he tested highly gifted in all academic areas, highly gifted. Esse menino era assim, bem desenvolvido para a idade dele, tinha muitas dificuldades, principalmente por causa dessa vida da família militar, que tem que mudar de lugar, né, vários postos. E no final das contas eles acabaram fazendo com que ele retrocedesse um ano e estava com muitas dificuldades. Eu fiz uma testagem dele e ele, na verdade, se mostrava superdotado em todas as áreas. I used EMDR with him quite a bit, and we worked on what was happening in school, why he wouldn't talk. But one time he was very cooperative with me, very open to the EMDR. Children love EMDR. And but one day he came in and he was crying profusely. Ele tinha muitas dificuldades e eu comecei a conversar com ele sobre o que estava acontecendo, e ele começou na verdade, um dia chegou bem mobilizado, chorando profusamente, apesar de ele já se mostrava bem receptivo ao EMDR. So he was crying so much I couldn't do the eye movement. He wouldn't hold his head up. I couldn't do the eye movement. So I said, just put your hands out, and I started tapping his hands. And as I tapped his hands, he lifted his head and his eyes, you know, cleared, and we could work. And I went, whoa, this works. Ele chegou, como eu estava chorando muito, ele baixou a cabeça e eu não conseguia fazer o movimento ocular. E eu falei, que tal, coloca as suas mãos assim, e eu comecei a fazer o movimento tátil nas mãos, e de repente ele levantou a cabeça e aqui já os olhos haviam se limpado, né? Ele já estava melhor e falou, eu estou bem. E aí a Rob falou, uau, isso realmente funciona. And with the EMDR, his mutism went away. They accelerated him into a higher grade, and he did well in school. But the auditory sounds came spontaneously from somebody else. And she was a girl, a 10-year-old. She was in a special class for retarded. In those days, they used to call them retarded. And when she came to me, she did seem retarded, her eyes seemed funny, and she drooled a lot. Então, esse foi esse menino, ele melhorou bastante e ele foi promovido, então, de sala e seguiu adiante.
os auditivos foi com uma outra menina que tinha uns 10 anos e estava numa sala especial para crianças com retardo mental, que era como se chamava naquela época. E ela realmente chegou para mim, no primeiro momento, um olhar meio estranho e ela babava muito. So when I would try to do eye movement with her eyes couldn't track. They would just shoot out. And so I thought, what can I do? And the hand tapping, she was too, moved too much for me to do the hand tapping. And part of my assessment, besides the academic assessment, I would also assess them for their learning style, how they encode information and how they decode information. So I knew that she encoded information auditorily. So I started doing hand snapping on each side of her ears. And believe it or not, Andre, I would do this auditory sound and I'd get a clicker and her eyes could track once I did the auditory sound. Uau! Então, essa menina, eu fui tentar fazer primeiro o visual, mas o olho dela disparava e não conseguia acompanhar o movimento dos dedos. Eu fui tentar o tátil e ela se movia demais, então eu não conseguia também fazer o tátil. Mas além na minha aprendizagem de avaliação, eu também aprendi como avaliar o estilo de aprendizagem da criança. E ela era uma criança que aprendia muito por audição. Então eu comecei a fazer o movimento, a estimulação fazendo o clique com os dedos de um lado para o outro, e ela, incrivelmente, começou a acompanhar com os olhos esse movimento. Part of what the daughter, this delightful girl wanted to work on was that she still wet the bed every night. And her mother wanted to work on that too. So with the EMDR, now that I could get her to move her eyes, do you want me to stop? No, it's okay, fine. Então, essa menina queria melhorar, tanto ela quanto a mãe dela, o fato de que ela ainda molhava a cama todas as noites, né? Então tinha enurese noturna, né? Então fui fazer isso com esse movimento. And so we started to do the EMDR on that, and what we started with was what she herself didn't want to wet the bed anymore at 10 years old. So what we talked about was what was the worst part of it for her. And the worst part of it for her was to wake up chilled and cold because she was wet. Her bed was wet, she was wet. Então comecei a trabalhar centrado na demanda dela e ela não queria mais fazer xixi na cama. Eu perguntei qual a pior parte disso e ela disse, porque eu acordo de manhã e eu tô fria, molhada. So so we worked on that, and I'd say, well, where do you feel it in your body now? And she would tell me she felt cold all over, but that mainly she felt it in her heart. She felt afraid in her heart. And as we processed it, a memory came back from when she was quite young, and she had a babysitter. And because she was, people thought, developmentally delayed, but through EMDR we found out she wasn't. She was a behavior problem, so she made it very difficult for this babysitter, and the babysitter said, you have to go to bed, and if you don't stay in your bed, there's a man out looking in your window outside. He's looking in your window, and he's going to know, and he's going to get you if you get up. Então eu falei com essa menina, eu perguntei, onde você sente no seu corpo? Ela falou, me sinto mal aqui, o frio, mas eu sinto medo no meu coração. E ela tinha uma babá e ela apresentava dificuldades de comportamento, a menina, e a babá falou para ela, você vai para sua cama e fique deitada, e se você se levantar, tem um homem ali na janela que está te olhando, está te observando, e ele vai pegar você. So we processed that, and what happened was she thought when she had to go to the bathroom, she was afraid to get up because the man at the window would come in and get her and punish her. So that's why she just wet her bed, was afraid to get out of bed. And we processed that, and she came to, but you know, I'm older, that man's not in my bed, not there anymore. I'm okay, I'm safe.
Então, nós reprocessamos essa memória de ela se dar conta de que se ela se levantasse, o homem ia pegá-la. E aí ela foi reprocessando e chegando à conclusão de que agora eu sou maior, agora eu estou em segurança. E aí foi, enfim, reprocessar essa recordação. Part of the story why she herself wanted to get over this problem is that she wet at school. And the teacher shamed her very much. And so that was her own, for herself. She said, I don't want this to happen to me at school anymore. Então, a queixa dela é que ela não só se incomodava de fazer isso na cama, mas ela também se molhava na escola, e a professora a envergonhava muito. E ela disse, eu não quero mais ter que passar por isso na escola. So after this experience, this seemed to be a touchstone experience, I feel. Mm-hmm. Her behavior changed at school. She stopped drooling. She became very cognitive. And in fact, I always met with the caregivers before each session. I'd bring the caregiver in, and the child and myself and the caregiver would meet. And then it got to be that we'd bring her sister. Her sister was always also one of my clients. We'd come in, and this girl would be the one to run the session and say, all right, Mom, let's talk about what happened this week. I'll talk about what happened. We'll both talk about what happened. So her cognitive ability changed completely. Uau. Então, depois que nós reprocessamos isso, a atitude dela mudou bastante. Ela perdeu aquele ar, parou de babar, desenvolveu-se mais cognitivamente. E ela vinha para a sessão, e eu sempre vejo os pais antes da sessão, e ela começou a comandar na sessão. Mãe, vamos falar o que aconteceu na semana, eu vou dizer o que aconteceu. Começou a mandar, assim, a comandar mais a terapia, inclusive. Realmente fantástico. I can tell story after story after story. But another question you asked about was the virtual EMDR trainings. Uma outra coisa que eu gosto muito de contar histórias, mas uma das perguntas que eu fiz é sobre os treinamentos nessa modalidade virtual. For the remainder of 2020 and 2021, the EMDR Institute is going to do virtual trainings because in our country, our training staff does not want to travel because of COVID. Então, ficou decidido que, em relação aos treinamentos que são oficializados, as formações do Instituto, tanto para o final de 2020 quanto o ano de 2021 inteiro, vão ser todos à distância, virtuais. Porque lá nos Estados Unidos, os treinadores não estão com coragem de viajar com receio do Covid. Doing this, I had a lot of anxiety myself. I had to do EMDR with myself around doing the virtual trainings because Francine and I often talked about doing training online, and we both said, no. This would be too dangerous. If somebody has a horrible emotional response, who will be there to care for them? So I was very, very careful, very worried. Reluctant, right? Yeah. Mm-hmm. Então, tive muita dificuldade para pensar nos treinamentos online, porque eu já havia conversado com a Francine, que tal se a gente fizesse treinamento online? E a Francine dizia, tanto ela quanto eu, de jeito nenhum, porque vai que a pessoa tem uma reação emocional mais intensa, quem que vai ajudar? Então, eu tive que fazer EMDR comigo para vencer essa barreira. So, two of our regional trainers had already tried doing the virtual training, Mark Nickerson and Priscilla Marquis. Mm-hmm. And so we met all together and we talked about it. And of course, by then, EMDR had some policies around it. Mm-hmm. So we launched our first trainings and, I was so worried. But it's worked very well. And before I did it, I put out a survey. We had a workshop that was supposed to happen in person with Roger Solomon. And there were approximately 70 people enrolled in that training, but we couldn't have it in person. The hotel closed. So I put a survey out to people and I said,
if we're going to reschedule this, you know, for 6 months from now, but if we have to do it online virtually, would you be willing to do that? Everybody except for one person said they would not do it online. Então, logo quando começou tudo, dois dos nossos coordenadores regionais, o Mark Nickerson e a Priscila Marcos, o Mark Nickerson, inclusive, já deu uma live para nós, está disponível no Espaço da Mente. Eles já haviam feito o treinamento online, se juntaram e conversaram. E aí, um outro treinador muito importante do Instituto, que é o Roger Solomon, já estava com um treinamento marcado para 70 pessoas. Mas o hotel onde o evento ia acontecer fechou por causa do Covid. Então, foi feita uma pesquisa com os participantes se eles poderiam fazer, então, em 6 meses aproximadamente, ou se eles concordariam em fazer online. E apenas um disse que não concordaria. So that workshop was scheduled in May, and we rescheduled it to November. Now November is approaching, and we still can't do it in person. Sorry, so I think I got it wrong. So it's just one that said they would accept online. The 69 Only one. Everybody else said no. Ok. Então, só para esclarecer que isso teria sido em maio e dos 70, na verdade, só um concordou em fazer online. Todos os outros disseram que não. E ele está marcado agora para novembro, esse treinamento. Só que ainda está na versão, quer dizer, só temos autorização para fazer online. So it was in person in May. We rescheduled it to November, thinking that the pandemic would be gone. But now we still can't do it. So now it's online. Everybody who said no, I won't do virtual, has come back and said, yes, I will now. Because I think enough therapists have done teletherapy that they trust the process. Então, vai acontecer agora em novembro e todos aqueles que disseram não, porque a gente pensava que a pandemia já teria acabado agora por novembro, todos eles concordaram, ainda mais por verem tantos terapeutas fazendo a terapia à distância e com ótimos resultados. And so we've been doing the trainings, a lot of trainings virtually, and we started doing just the part 2s. So the people who had done in-person part 1s, we scheduled virtual part 2s. And pretty much everyone has said they prefer the virtual because they feel like they have more privacy. They feel like they're getting more attention from the facilitators, and they feel like they're bonding more with their group. So a gente começou fazendo primeiro só o nível 2 virtual e em relação àquelas turmas que haviam feito o nível 1 presencial. E praticamente todos os participantes disseram preferir o virtual. Por quê? Mais privacidade na hora da prática, mais ligação direta com os facilitadores no suporte e mais vinculação com o seu grupo. I think one of the most important parts about the virtual trainings, you have to have a very good logistics person. So we have people who are facilitators, but also logistics. They know the technology. They're mostly young people. They're mostly young, and they can do the technology. They're very familiar with it, but that's most important, I think. Para mim, o mais importante é a parte da logística, né? Que os facilitadores tenham um bom domínio da tecnologia, em geral, que sejam mais jovens para dominar bem a tecnologia, porque aí assim funciona bem o treinamento. So, André, I wondered if you can show some of those pictures that I sent you of Francine, Sure. because it's important for me, for people to know that Francine and I were more like sisters. We traveled well, we liked the same food, we both love nature, we love people, meeting people, and I want EMDR clinicians to know Francine was just like anybody. I mean, she loved, this is an old picture, and this person, the one on the right side with the blue dress, that's Carol York. She was the first EMDR director of EMDR. She was the first
EMDR director. Essa aqui é... And yes, Carol York, and sadly she was in a horrific accident and she's not with us anymore. And then next to her over here, eu só quero mostrar algumas fotos aqui para vocês com a Francine, para mostrar que nós éramos mais como irmãs e como a Francine gostava de estar com as pessoas, né? Então aqui à direita de azul vocês têm a Carol York, que foi a primeira presidente da EMDR e que teve um acidente e não está mais conosco. Yes. This one right here, I don't know if my pointer shows, the one above Deanie, that's Deanie, and then the one above is Barbara Hensley. And all of you have probably been in the Francine Shapiro Library. Have you? Essa aqui é a Barbara Hensley, que é a coordenadora da biblioteca virtual da Francine Shapiro. This was Francine in South Africa, riding on an elephant. And I want you to see, this is Francine and I, we loved adventure and we liked to meet the local people. And she was also, probably you don't know, a very, very good photographer. And I have lots of photographs of hers all over my house. They're all nature. And here she is taking photographs in South Africa on an elephant. Isso aqui é a Francine na África do Sul, andando de elefante, e vocês talvez não saibam, mas ela adorava e era ótima fotógrafa. E nós gostávamos muito de aventuras, e ela gostava muito de ir aos lugares e interagir com as pessoas do local. Something you all don't know about Francine either is both of us, we love to dance. And so we would dance whenever we had an opportunity, and this is her dancing in Greece. Can you see how she's just so into it? Ela está se divertindo monte aqui, a Francine, e tanto a Francine quanto eu gostávamos muito de dançar. E aqui na Grécia, ela não perdia uma oportunidade, sempre que podia, estava dançando. This was the last international trip Francine and I took, probably about, I don't know, 6 years ago. Can you remember, André, we were in Edinburgh, because I think you were there too. Yeah. And after, she was not well then, because she got, Francine, unfortunately, when we traveled, seemed to always get sick on the airplane. So she got a flu on the airplane. But here I had booked us into a manor out in the country, about 30 minutes away. And it was very bucolic with horses. We both loved horses and sheep. And here we are, we're sitting there one evening before dinner. And I just love this picture because look how relaxed she is. And it's just the two of us, and we're just sharing. I love this picture. Eu adoro essa foto, eu queria que vocês vissem, porque foi a última foto que ela tirou das viagens internacionais, que ela gostava muito de viajar, e foi um congresso em Edimburgo, onde, por sinal, fiz uma apresentação sobre transmissão transgeracional de trauma. E aqui esse ambiente é bem bucólico, com cavalos, e a gente gostava muito de cavalos, e ela estava bem relaxada, bem assim, num ambiente confortável, e eu queria que vocês pudessem ver essa... People to know Francine not just as the intellectual, brilliant visionary, but also as the beautiful woman who loved people, loved food, loved music and dancing, and that's how we spent a lot of our time. Whenever we travel, we would take time after the workshop or the conference, and we would spend maybe 5 days in a location and just be together, and it was just beautiful. It was a beautiful time. Então eu queria só compartilhar isso com vocês, para que vocês soubessem que além de ser uma pessoa visionária, brilhante, era uma pessoa que gostava muito, né, de comer, de viajar, de se divertir, e que quando nós viajávamos para esses congressos, para essas conferências, que normalmente ficávamos uns 5 dias depois curtindo o lugar para conhecer, e enfim, que era realmente momentos muito bacanas. Eu queria que vocês soubessem. André, you had asked me about the legacy of her work, and I would say quickly that I think it speaks for itself. There have been trainings in almost every country in the world now.
and there are EMDR associations all over the world. The research is phenomenal. I mean, Francine, always her mantra was research, research, research. And it's happened. Now and the Research Foundation is getting money to get studies done, and and now we have applications of EMDR to all different diagnoses. Eu queria que você soubesse como, em termos do legado da Francine, como foi importante reconhecer que o EMDR está ensinado em praticamente todos os países do mundo, que há associações em vários desses países, e a preocupação da Francine com a pesquisa, e que o mantra que ela utilizava era pesquisa, 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 e que isso foi traduzido em uma fundação de pesquisa e que tem subsidiado projetos de pesquisa, e que há um trabalho que tem, portanto, levado adiante esse legado. And I think now that online training, the presence online is so available to everybody around the world. And I think now that the online trainings are happening, I don't think that will go back. I think we'll continue to do in-person trainings, but I think the phenomena of online education isn't going to go backwards. I think it's just going to become more, it's going to expand EMDR even more. And in our country, I don't know about your country, but our country right now, diversity, cultural diversity is very important. Mm-hmm. And our EMDR conference, we had some presenters there that represented different diverse cultures. And I think this is where we're going to make more inroads. I think there's going to be more happening in that area with EMDR, not only just the first responders, but also in the people of color. We do many, 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 many trainings with the indigenous populations in this country. And so there's a huge population of therapists working with the indigenous clients. And there's a lot of indigenous therapists too. Uma pergunta que eu deixei para ela foi em relação ao EMDR no futuro, dizendo que mesmo que agora o virtual veio para ficar, acho que teremos treinamento também presencial, mas que é um modelo agora que permite essas possibilidades tanto presenciais quanto virtuais, e que nos Estados Unidos o que tem se falado cada vez mais é como abordar ou levar o EMDR para pessoas com a questão da diversidade, de orientação sexual, raça e diferentes grupos, inclusive com treinamentos com indígenas, então que os treinamentos sejam mais diversificados em termos das expressões culturais que nós temos. And I think that's the important part of the EMDR that Francine and I always felt, that it reaches across all cultures, all religions, all economic status. EMDR is for everybody. Mm-hmm. And this is what we wanted, and this is, I know, what Francine wanted to reach into all areas, that it was something, there are no barriers with EMDR. Tanto Francine quanto eu falávamos muito sobre essa importância de EMDR sem barreiras, que possa alcançar pessoas com diferenças culturais, diferenças religiosas, econômicas, e que elas sejam todas, que possam se beneficiar com o que o EMDR tem ao fim. Quero falar alguma coisa. It's Francine created the EMDR, and it is wonderful. You like me, from a large family. Your parents have 5 children. My parents had 10. Oh. Francine created the EMDR, but you are the support. You organized, you
you created this big, large community, like a big family. Thank you for your care. That's what's so important to me, is our EMDR family. And I want to bring the whole world together, because the people that the friends that we've made around the world, and the trust that you have for Francine and me, and the trust you have for EMDR therapy, it means everything to me. And that's all that we cared about. We just want everybody. When we used to do the trainings, I would always tell the facilitators, look, we want the participants to have a successful experience. So, and this is, and what you all have done around the world bringing EMDR, it's so beautiful. And thank you, thank you, thank you. I have 10 grandchildren. Wow. Yeah, I have 4. And in 2 weeks, I will be 80 years old. Wow. Oh, congratulations. So translate a little bit. Deixa eu traduzir um pouquinho para os nossos. A Tina dizendo que a Francine deixou essa criação, esse legado tão importante, e que ela tem uma conexão. A Tina, por ter uma família numerosa, que são 10, e assim como a Robbie tem uma família numerosa, que são 5, né? E a Robbie dizendo que ela fica muito honrada e satisfeita que as pessoas tenham depositado essa confiança nela, na Francine, e de levar o trabalho para essa comunidade maior, que é como se fosse uma grande família, de poder ajudar tanto as pessoas. E que ela, Robbie, tem 10 netos e daqui a 2 semanas fará 80 anos. Legal. I don't want to ask you any question. I want only thank you for all your love, all your dedication to our EMDR family. Thank you. I love you, Jandira. You've always been one. I hug you. You've always been one of my favorite people. And I love you all. I love you all. And it breaks my heart that Iba is, not together, because Francine and I, when we went to Costa Rica and we were so embraced and so loved, we will never forget that. And we love you all. And I don't know how we're so lucky. We're so lucky to have such dedicated people. Thank you. Quero agradecer muito a vocês por serem tão dedicados e por promoverem essa conexão entre as pessoas e o EMDR. Quando eu estive em Costa Rica, foi muito agradável, foi um momento muito importante para nós, tanto o Robbie quanto a Francine, né? E para nós também, os treinadores, né? Que tive a honra de poder traduzir para a Francine, foi um momento bem marcante. E ela dizendo como Jandira é uma das pessoas que ela tem muito no coração, como uma pessoa muito especial. It's a very moving moment, so I also thank you so much for sharing all the story and the history of EMDR and your kind words to us as a group, as a community. So many stories, Andre. I could go on and on with beautiful stories about how EMDR changed my life and changed the life of all my clients. To me, I can't say enough about the benefit of EMDR therapy, and especially with children, because children they don't have the layers and layers and layers of trauma, and they haven't learned yet how to survive and they just move with it so beautifully. Eu não tenho palavras, eu sempre gosto de contar mais histórias, se for o caso eu fico aqui, porque para mim realmente o EMDR muda muito a vida dos nossos clientes, muda a nossa vida. E no meu caso, trabalhando com crianças, como elas ainda não foram às vezes marcadas por trauma, têm a capacidade de poder se modificar e crescerem e usar mais o seu potencial. But I think it's
It was great having you here, a real honor, and thank you so much for having accepted this invitation to be with us. And this is a historical moment for us, and thank you so much for being here. If you ever have more questions, you can email me, and I'd be glad to answer your questions. And that's great. And we are going to edit this live and make it available in our website, and we can add some of the questions. Yeah. Just going to check if there are questions here that. Okay, yes, I think the best way is that so I can check the questions carefully and then send them to you. But I think this moment has been very deep and with great connections. So thank you so much. Thank you, Andre. You're always, you know, I remember when we went to Costa Rica and you were the translator for us. And I fell in love with you then, and I still love you. And you have built a beautiful team, and the facilitators and trainers there are very special people. Thank you so much. Eu encontrei com você mais na Costa Rica e que você traduziu para a gente, para a Francine e para mim, e eu me apaixonei por você e que acho que você é muito importante para organizar essa equipe com os treinadores, com os facilitadores. And so thank you for the inspiration and trust that you deposited in us. Okay.